struggle. One of the brave pioneering fighters who ignited the decisive phase of our armed struggle for independence, Brigadier General retired Marcus Walter Kananga, whose Shuranga name was Comrade Charles Nyoro. He passed on the 2nd of February 2023 at his Stockwell farm in Buri. On behalf of the Revolutionary Partisan PF, the government, the people of Zimbabwe, my family, and indeed on my own behalf, I wish to extend my heartfelt condolences to the bereaved Kananga family for this sad loss. As we mourn together with you, I urge you to find consolation in that this is our loss together. We are laying to raise a gallant son of the soil who sacrificed his all for the good of our dear nation, Zimbabwe. Find solace in his heroic acts, the standard that he set, and the lessons he bequeathed to us all as a gallant freedom fighter, a father, an uncle, and a brother. May the sacrifices he made for his country continue to inspire us in the present national development effort. My dear fellow mourners, the late Nash was born on 6th January, December 1950. The opposition, however, says a call for peace is good but needs to be followed up by action to avoid bloodshed in the run-up to election, as has been the norm in the past. Interim Deputy Secretary for Elections for the opposition, Citizens Coalition for Change, Ellen Shiriedenga, speaks to Studio 7's Chris Gande on her party's preparedness for the elections. Isimo sivi ngasikhangela ngasiqathanisa lalapha esivela khona ku2018 komnyaka 2018 khathesi nje sikhuluma kunje sobe sizama ukuthi senze imhlangano amapholisa asiyalisa ngasi lapho esihlangana khona abantu babotshwa njengalokho kwenzakale ebuliriro kunsukana lezi eziphelile. So sibona ukuthi lapha esiyakhona kunzima kakhulu, ende njalo sikhangela ukuthi into ade sikhangelela ukuthi imithetho ekhangelane lezo khetho besisithi izaguqulwa. Sibona ukuthi for example kuzaba le code of conduct ezayinqabela ukuthi abantu ababefuna abayephula imithetho ekhangelane lezo khetho ukuthi bejeziswe, but sibona ukuthi lokho kakwenzakali. So sibona ukuthi kunzima kakhulu nxa sikhangela even ama-by elections lapho esavela khona kulama MPs ethu honorable Tofa abachayayo, labo mama labo baba abachayayo ngale ubumatopo kubegogwe kabuyuni labensiza. So sibona ukuthi into zangikhona zilokho eziqhubekela phambili. So ngenye indaba esihluphayo njengebandla ukuthi njoba siya kukhetho luzayo umumo uyabe unjani. So yikho sibona esizama khona ukukhulumisana lezanu PF lamanye amabandla lezekhi or even lamanye amazwe kubo SADC ukuthi sibonisana ukuthi umumo weZimbabwe ukhetho uhanjiswe kuhle, kungabi lokukhonona kusasa ukuthi kulobuqilibezelo. Kodwa siyabona ukubana kuke kwaba labanye abathi bona ngabe laqala lalungisa lokho kuthiwa ngama-electoral reforms, imithetho yokuthi kube lokhetho olungela mpumela ezaphikiswa. Kungani lingaqinisanga khonapho ukuthi kulungiswe? Into yama-electoral reforms ayisikuthi njengebandla besihlezi phansi, into esayiqalisa kudala. Singakhangela ukuthi
kusayi-MDC laphana kulogwalo okuthiwa li-prize principles for reliable and inclusive elections in Zimbabwe eyabhala ama-principles ama-electoral reforms azanye ukukhulumisa ukufakwa eParliament ukuthi kudiscusswe njalo thina sithe siyi-triple C njalo sike insukane eziphelileyo ngoSeptember last year sabhala ugwalo lisithi prepare. That was Interim Deputy Secretary for Elections for the Opposition Citizens Coalition for Change, Ellen Shiriedenga, speaking with Studio 7's Chris Gande. Let's now take a short break, and please don't go away. We'll be right back. In times of change, when the world seems uncertain and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depends on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture. For those that have just joined us, please note that we are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. And we're also live on YouTube, VOA Zimbabwe. We are now joined by our Skype guest, Mr. Tawanda Dzokora of the Citizens Coalition for Change and Mr. Xavier Zavare of ZANU-PF. Welcome to the program, gentlemen. Thank you. I will start off with Mr. Zavare of ZANU-PF. We were hearing there the Citizens Coalition for Change talking about their preparedness for the general elections, and some crying foul that there is likely to be violence, and saying that ZANU-PF are the ones that normally perpetrate violence during run-up to elections. What's your view? Well, what we have is our president and the first secretary of ZANU-PF, President Emmerson Dambudzo Mnangagwa, the highest office there is in our country, calling for a peaceful election. He did the same in 2018, and by and large, we pretty much had a peaceful election in 2018. And he is doing the same call. All the leadership in ZANU-PF are under that instruction, under that guidance, to call for a peaceful election. There is absolutely no reason why we should fight each other as Zimbabweans. If we are to have a contestation, let it be a contestation of ideas, of how to develop our country, how to take our country forward. And that is the call from ZANU-PF. That is the call from our leader, our commander-in-chief, our president of the Republic of Zimbabwe, being the first secretary of ZANU-PF as well, President Emmerson Dambudzo Mnangagwa. Thank you there, Mr. Zavare. Let's now turn to Mr. Tawanda Dzokora. Is a call enough as the opposition? What do you say? Well, Mr. Mnangagwa is the same man who said Ndebele people should be crushed like lice. He's the same person who unleashed the army on August 1 in 2018. He's the same person who said the opposition should be chased away from Zimbabwe. And now he's the one who is saying there should be peace. You know, whatever he says should be seen on the ground. We have seen a lot of violence in Gokwe, in Matabeleland. People are being killed, people are being beaten up. ZANU-PF has literally declared war on the citizens of Zimbabwe. We want to see that transforming into peaceful, run up to the elections. Because as it is now, you have seen what happened in Budiriro, where we're trying to have a private meeting, and Honorable Chibaya, Honorable Machingauta, Councillor Mukwada, and 20 others, including 80-year-old men, were rounded up and thrown into jail
just for congregating, just for having a meeting at their own household. So you can see here that talk is cheap with Mr. Mnangagwa. He talks about something, he indicates right, and he turns left. That's not what we want to see, and we want to call upon the world to be in Zimbabwe before the elections. The monitors should not come a day before elections or 2 days before elections. They should be in Zimbabwe 5 months before elections so that they see if the opposition and Zimbabweans are being given their right to support a political party of their choice. Todzoka kwamuri vazavari veZANU-PF, muri kunzwa zviri kutaurwa navadzvokora vari kuti uku kutaura chete manyautsa mukanwa, asi zvinozowanikwa zvichiitika panotanga sarudzo zvakasiyana, munoti? Chinonyanyoitika ndechekuti pane zvinhu zvakawanda zvinobvisa credibility yevanhu. A few weeks ago vaichema nezeki. Hazvizi zvinhu zvinyowani izvi kunzwa zvichibuda mumukanwa mevanhu veopposition. In any case, vanenge vachiita play to the gallery. Nofunga mangonzwa noise yake ndeyekuitira ma-western capitals and ma-western monitors. Ndo vanoitira ma-exaggerations of what will be going on the ground. Dambudziko revanhu ve-CC, MDC, opposition, whatever they call themselves, nderekuti utungamiri chaiwo hwenyika havahukwanise. Utungamiri hwebato chairo ravo ravari irori riri disorganized with their factionalism dzavari kurwana chamisana nabiti. Vari kukundikana kuchengetedza kuunza mvura, zvinhu zviri basic mumaguta. Vari kukundikana kuita izvozvo. Vakundikana kuita izvozvo vanoziva kuti mhomo povho zhinji yeZimbabwe, ruzhinji rweZimbabwe runozviona nekuzviziva, harudi kuvavhotera. ZANU-PF inovhoterwa nekuti ine gwara rarinofamba naro remusangano uye rine zvido zvevanhu pamwoyo. Pazvinhu zvese zvatinoita, mapolicies edu ese atinoita, tinenge tichitungamidza vanhu nekuti Zimbabwe vanhu. Emotive speeches, exaggerations dzinozoitwa nevanhu opposition dzekutsvaga mari dzakarehwa navaMugabe kare kunzi no these people nokuti vanorarama nemadonors, they will say anything. Unfortunately they say so to tarnish the image of our country, to tarnish us Zimbabweans, to tarnish us citizens of the country, vachiitira to line their own pockets. It's shameful. It should be an embarrassing to any sensible Zimbabwean kuti anga achiva muposition yakadaro. President wenyika ari kudeedzera. Tese ngatinzwei zviri kudeedzerwa napresident wenyika. Kana tisingateerere president wenyika achitaura, tozoteerera ani? Kana zvanzi nemukuru wenyika musarwe, musarovane, ngative ine peaceful elections. Let's all strive to do that. Kwete kutsvaga tunhongwa nekuti muri kutya kudyiwa ma-elections. Amagara muchiziva henyu kuti munodyiwa nekuti hamuna chamunacho in terms of donzvo renyika, in terms of kuti tinofamba sei, nyika inotungamirwa sei, zvinhu zvinogadziriswa sei munyika. Ndo dambudziko revanhu veopposition irori. Aiwa, tinotenda chaizvo kubva kuna vaZevia Zavare veZANU-PF. Ndiri kuona kuti vatawanda dzvokora, aiwa, vari kutovaviwa kuti ini ndakuda kupindawo. Also, we are going to be calling on our callers who are the stakeholders of this show. We're going to be reaching out to you. Thank you for giving us your number on Facebook. We did take down the numbers and we'll be calling you. Kuna vadzvokora pindurai tinzwe hanzi muri kuita jema newadza munhu sezvamunoita pese panoitwa sarudzo, munoti? Handizive kuti zvavari kutaura vari kuzviwana kupi. Vanotaura zveko vasina kuswera. Mutriple C hamuna makakatanwa, hakuna chakaipa chiri kuitika. Tiri kufara, vana veZimbabwe vari kufara, macitizens ari kufara nezviri kuitika, uye basa riri kufamba. Vanhu vanofara nekushaya mvura nekusatorwa kwemabhizi. Hakuna zvekutaura. Mirai ndipedze kutaura. Vari kushanda vanhu maruzevha umo. ZANU-PF haisi kuziva kuti tapinda nepasi kwese kumaruzevha tapararira iyelo yega yega. We are losing. We are excited about what we are doing in our with our preparations for elections. Saka zvavari kutaura izvo zvekuti kune makakatanwa kutriple C, handizive kuti vari kuzviwana kupi. Isusu tiri kufara, vatungamiriri vedu vari kufara, uye tiri kutarisira kuti tichazvambaradza ZANU-PF zvisina mukara akamboona kumataundi nekumaruzevha kwacho ikoko kwavanonyepera kuti vane support. Triple C yazara kwese kwese.
Mr. Zavara, I could see there you were itching to respond to Mr. Jokora. We're going to have both of you guys, bunting it out. Let's start with you, Mr. Zavara. You were saying something. Please tell us, what were you saying exactly? No, hapana chakaipa. Munhu wese anozvipembedza. I remember years ago, mumwe mukuru achitaura kuti everyone has got the most beautiful wife at home. Saka unofanira kuti upembedzewe kwako. But zvakazoipa kana ukanga uchizvinyepera. Dambudziko rekuzvinyepera nderekuti panozobuda maresults, mwana wese kana achienda kuchikoro uchingoti wangu anogona, uchitaura nepavanhu kuti wangu anogona, usingatore time yekumudzidzisa, usingatore time yekumubatsira kuti anyatsokupasa. Panobuda maresults unovenga maticha. Unotanga kuti hanzi maticha akazobirira, maticha akazodai so nekuita sei. Ndo zvatiri kungodzwa zviri kutaurwa nevanhu vetriple C izvi. Vari kuzviti they are making headways, they are doing this. Chokwadi chaicho ndechekuti ukapinda muHarare kuchinaya, drainage system iri pathetic, iri poor on their watch. Ukapinda mumaguta ose, whether muBulawayo, whether ndekwaMutare, marara haasi kutakurwa, it's on their watch. Ukapinda kupi nekupi kwaunopinda, kana muri mumadhorobha mavari kuti ndo mavari kutungamira, mune a lot of pathetic. Even zvinhu zvavari responsible for zviri very very simple zvekungosupervisa chete, vakundikana kuita zvese izvozvo. Asi vanoti vanoda kutonga nyika ipi. Ukapinda kwese kunotungamirirwa neZANU-PF, kana vari varimi unoona vari kufara nekuti as ZANU-PF we promise to support them and we go on to support them. Saka tinoita, hatizi vanhu vekungotaura chete sezvinoitwa netriple C ayo. We deliver and our voters vanozviziva. Even vanga varasika vemumadhorobha vakambenge vabhaizwa vabirirwa mazuva atsvangirai, vakuzviona kuti aiwa apa chiri papa hapana zviripo inyanga dzazizi, vanhu veCC vari kutitambisira nguva. Ndosaka muri kuona madefections evanhu vari kudzoka kuZANU-PF akawanda zvekuwanda zvezvo, vachibva kuMDC, vachibva kuCC, vachibva kuthese funny oppositions dzinongoita fragment from MDC. Batai makadaro timbotora kola. Hello kola, makadi? Tirinani makadi tete marvelous. Aiwa tiri wadi, taurai tinzwe kana muda kutaura zita renyu motaura pfungwa dzenyu nekwamuri. Shokutanga noti ndinopenda tete marvelous nokundipinza muchirongwa, zita rangu ndonzi Baba Ruru, ndiri paZimbabwe. Baba Ruru, taurai tinzwe. Muri kunzwa iri mudandaro? Ndiri kuinzwa iri mudandaro, ndiri kunakirwa zvangu navarume vaviri ava vetriple C neweZANU-PF vari kukweshana, but munoona zvinoitika paZANU-PF mugariro wavo, vatungamiriri vavo vanoita tsika kekutaura izvozvo zvokuti zviri kuvhaira naavo veZANU-PF zvokuti kwainzi president vari kutaura kuti peace. Kana uchitaura kuti peace, tinotarisa kuti zvii zvauri kuita zviri kuratidza kuti uri kukwenenzvera kuti munyika muve nerunyararo. Zvinhu zvinongoonekwa every time maita eZANU-PF tikuvaona vari kumhanya vari mumakombi vachifamba vachisendedzana padhuze, vachitambidzana mbanje, vachitambidzana ivo vanonzi magukama akafela dombo reri, vachitambidzana vachisedzera zita remutungamiriri wenyika mukuru wavo, asi munyika iwo mukuru wacho wenyika ari kuti peace. Saka kana vaputa zvinhu izvi zviya vanonoita sei? Handiti ndo mhirishonga yacho here iwe? Mubvunzo uyo munogona kubvunza magest edu, mungada kubvunza vatinavo here veZANU-PF, pindurai tinzwe, vabvunze henyu mubvunzo. Vazavara. Ndoda kuvabvunza. Ngavadavire ipapo kuti ndo runyararo rwacho here guri kudeedzerwa nemukuru wavo kuti toda runyararo, asi tichiona vana vemusangano weZANU-PF iyoyo vachimhanya mukati meguta guru rino vari mumakombi vachivasendedza padhuze napadhuze, vachisumudza mbanje nechii vachitambidzana vakapfeka maregare emusangano wavo, vachiratidza kuti ndo kutongwa kwenyika nevene vayo. Saka ndiyo pisi yacho here, vari kuendepi kwavari kushuta zvinhu izvozvo? Pamusoro pazvo tine mavhidhiyo chemberi dzedu dzatakaona dzichirohwa kwamurehwa, hapana munhu akasungwa, asi vanhu vacho vaitovarova vachitaura zvinhu zvekuti munoidirei triple C muchitadza kuda zano, inokupai chii? Vanhu vaitoita izvozvo vaitorovera vanhu kuti ngavade zano, of which vanhu nzara iri kuonekwa, mbeu vanhu havana,
saka iyo ZANU-PF yacho yavaitirei vanhu kwemakore ese ayo yavangazosvika kuti chemberi nharaunda dzisapote basa richangozvarwa here triple-C uye ingava mhosva here yekuti nechidiki vanonovaruwa saka ngavatidavirewo ipapo. Aiwa, tinotenda kola. Thank you baba Ruru. Hove vari kuZimbabwe uko vazavare muri kunzwa kola dai raitinzwi. Our president, our first secretary has made a call. Kana kuri chinhu chatinacho muZANU-PF idiscipline. Kana mutungamiri wedu akange atiudza kuti itai zvakati, itai nezvakati, ndo zvatinotevedzera kuita. Chatinoziva isusu ndechekuti izvo nekuda kwekuti CC inoziva zvinodiwa neavo vanoifanda ma-westerners anova ndivo anovabatsira kuita ma-strategy e-elections. Tinozviziva isusu kuti ndo vanounganidza vanhu vachivapfekedza regalia yedu nekuti regalia yedu yagara inopiwa vanhu freely all the time. Izvozvo tine enough intelligence yekuzviziva kuti ndo zvavari kuita. And it's unfortunate if you would have noticed kuti pese panouya nyaya dzekunzi paitwa abduct someone pazorohwa vakati. It's not a coincidence kuti izvozvo zvinoitika whenever tasvika period ino yemuna January February panenge paakuti EU and the United States in particular vakuita review ma-sanctions, ma-economic sanctions that they placed on the country. Oro panenge pachiitika an international meeting, ingava United Nations General Assembly, ingava World Economic Forum, vanoti Davos, all those things when they are happening, oro parikuya vanhu ve-Commonwealth varikuya kuzoita review, oro ve-IMF. That's when we see these stage managed things happening. But that ndizvo zvinenge zvaitika, asi chatinofanira kupa mubvunzo wavo vari kutaura kuti vanhu vangavhoterei ZANU-PF. ZANU-PF ichipinda mupower muna 1980, ZANU-PF taiva neuniversity imwe chete which used to be a subsidiary anyway yeLondon University ichizoitwa 10 into Rhodesia University iri 1 munyika yese yeZimbabwe. Asi iko zvino you can count more than 15 universities dzaakuendwa nevana vedu. Zvese zvakaitwa on the watch yeZANU-PF. The same nema-primary schools, the same nema-secondary schools, the same nema-clinic akavakwa, zvipatara zvinoendwa nevanhu iko zvinezvi zvakavakwa zvose on ZANU-PF watch. Vanhu vaifamba ma-15-20 kilometers kuenda kutsvaga kuti chipatara chiri kupi, but the ZANU-PF made sure kuti tavaka zvese izvozvo. Rural electrification mombo bata ipapo vazavari bata ipapo tina caller. We'll come back to you. Yes, caller, we understand we have a caller in South Africa. Hello, caller. Magadi tiriwadi tiri kutaura nanuho notaura anonzi murwisi ari paEastern Cape. Taurai tinzwe, mongoti gaga nhasi pane vazhinji vada kupinda muchirongwa, bvunzai tinzwe kana kukomenta. Vazavari avo ngavaitenge munhu mukuru, ngavaregedze kuda kungosapota pati yavo nepanhu pasiripo vachinongedzera vanhu veTriple-C. Mapurisa anenge aripi vanhu veTriple-C pavanopuhwa nhumbi dzeZANU-PF vachienda kunoita mhirizhonga? Mapurisa akambobata here vanhu veTriple-C vavo vakapfeka nhumbi dzeZANU-PF vakavabvunza kuti imi matumwa nani pekutanga? Chechipiri, inini ndinobva kumhondorongezi kunobva kwaitongwa naBright Matonga kwanga kwakutongwa naGava. Kana vachiti ZANU-PF ine chainoita ikoko, ngavandudze any one development yavakaita from Mamina growth point up to kunana Manyoni zvichienda zvakadaro, kuti ndeiti any development one yavakatiitira vanhu veZANU-PF since 1980. Ngavatitaure one any development yavakatiitira. Kana tikwatonipindura ngavatipindure. Aiwa, batai makadaro. Tichati tivape mubvunzo wenyu, asi tombopa mukana kune veCitizens Coalition for Change vatawanda gojokora. Manzwa zvanga zviri kutaurwa navazavari vanga vari kuti imi munowanzochema kana sarudzo dzakusvika kuitira kuti muonekwe nehama dzenyu dzekumadokera. Munoti aiwa, nhasi vaita zvakanaka, vareurura. Mavanzwa vachitaura kuti vamunangagwa vakatiudza kuti itai zvakati tinoita. Vamunangagwa vakataura kuti vanhu ngavarohwe.
muri kuona vanhu vari kuzvambaradzwa vari kurohwa kwese kwese. Vamunangagwa vakataura kuti madhokta ngaarohwe. Mukaona madhokta akarohwana muGombei vakaabductwa. Baba nyararai. Amangitaura akasingataure. Here we respect each other. We respect each other, please. Yes, we should. And part of respect is you should not tell lies. We can't have a discussion like this. Where and when No, you've got to cite where and when President Mnangagwa said that. This is a ZANU-PF way of doing things. I don't subscribe to that. That's not you are subscribing to lies. You are subscribing to misleading listeners. You are subscribing to audience. Gentlemen, let me come in. You are insulting the President of the Republic. Gentlemen, you are lying lies. You are telling lies. When did President Emerson? That is my simple question. Gentlemen, please hold on. Where did President Emerson Mnangagwa said what? Gentlemen, let's give each other a chance. Emerson Mnangagwa said what you say. Mr. Zavare, please hold on. And Mr. Jokora, can you hold on? Let me just hear, what is your bone of contention, Mr. Zavare? Then Mr. Jokora, you can answer. My bone of contention, he has to give us the reference where President Emerson Mnangagwa instructed us as ZANU-PF cadres. Okay, please stay, can you now give him a chance? President Mnangagwa, okay, Mr. Zavare. No, you cannot tell me to shut up. Who are you? Hold on, gentlemen. Let's respect each other. Is that civil to tell me to shut up? Varume. Who are you? Hold on, gentlemen. Hold on, gentlemen. Let's respect each other. No, you can't tell me to shut up. Yes, Mr. Jokora. No. I'm going to also... Please hold on. Call him to order. He can't tell me to shut up. Please. Both gentlemen, okay, I'm calling both of you gentlemen to order. For now, please, I'm going to be reading some of the comments. He has to retract his shut up to me. Please, just hold on, Mr. Zavare. Mr. Jokora, can you... Please hold on, Mr. Zavare. We need some order here. Mr. Jokora, the bone of contention from Mr. Zavare of ZANU-PF... No, before we go to the bone of contention... please hold on. Apologize for calling me shut up. Okay, please hold on. Please hold on. Mr. Jokora, the bone of contention from Mr. Zavare is that you are not factually correct. Please go ahead and just... Right. Because we are... Unfortunately, gentlemen, we're running out of time. But what I said... It's on record. It's on record. Mr. Which record? Which record? When? My question is when? Okay, since we can't... Okay, gentlemen, hold on. We cannot seem to agree on when this was said. And, Mr. Zavare, also, let's respect our people that are listening. I'm going to have to cut both of you. Unfortunately, time is not on our side. I'm Marvelous Mhlanganya in Washington saying please have a very good weekend. We will continue with this conversation on Monday with both Mr. Zavare and Mr. Jokora to just carry on so we can give them a chance to give us their views. Thank you to also our